Hi all, welcome to Set Your Life with me. Today's topic is University Wits. University Wits is a group of late 16th century playwrights and pamphleteers who were educated at the universities Oxford and Cambridge and who became popular secular writers. ഓക്സ്ഫോർഡ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നിന്ന് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള late 16th century playwrights and pamphleteers who became popular secular writers are University Wits. The prominent writers are Christopher Marlowe, Robert Greene, Thomas Nash from Cambridge University, John Lilly, Thomas Lodge, George Peele from Oxford University. Cambridge University നിന്ന് Christopher Marlowe, Robert Greene, Thomas Nash. Oxford University നിന്ന് ജോൺ ലിലി, തോമസ് ലോഡ്ജ്, ജോർജ് പീൽ. പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ റൈറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയുന്നത്. സംടൈംസ് തോമസ് കിഡ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ്, ദോ ഹി വാസ് നോട്ട് ഫ്രം എനി ഓഫ് ദി മെൻഷൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. കേംബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നോ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ നിന്നോ ഒന്നും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടല്ലെങ്കിലും തോമസ് കിഡിനെ സംടൈംസ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ്. They are the earliest professional writers. Now we can talk about Christopher Marlowe. He is also known as Kit Marlowe and born in the year 1564 and died in the year 1593. He was a playwright, poet and translator. As I talked before, Christopher Marlowe was educated in Cambridge University and he influenced William Shakespeare. He was the first man to achieve critical appreciation for his use of blank verse. Unrhymed lines ഉള്ള വേഴ്സിനെയാണ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ഹു അച്ചീവ് ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രിസിയേഷൻ ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ആണ്. Now I am going to talk about Christopher Marlowe's famous work Hero and Leander. It's a poem that retells the Greek myth of Hero and Leander. ഗ്രീക്ക് മിത്തിലുള്ള ഹീറോ ആൻഡ് ലിയാൻഡറിനെ ആ ഒരു സ്റ്റോറി റീടെൽ ചെയ്യാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ഹീറോ ആൻഡ് ലിയാൻഡറിൽ. ആഫ്റ്റർ മാർലോസ് ഡെത്ത് ദ വർക്ക് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ ജോർജ് ചാപ്മാൻ ആൻഡ് എ യങ് റൈറ്റർ നെയ്മഡ് ഹെൻറി പീറ്റോ പബ്ലിഷ്ഡ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കംപ്ലീഷൻ ടു ദ പോയം. അതിന് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കംപ്ലീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹെൻറി പീറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യങ് റൈറ്ററാണ്. ആൻഡ് മാർലോവിൻ്റെ ഡെത്തിന് ശേഷമാണ് ആ വർക്ക് ജോർജ് ചാപ്മാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദ വർക്ക് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് 5 years ആഫ്റ്റർ മാർലോസ് ഡെത്ത്. ദ പോയം ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ലവേഴ്സ് ഹീറോ ആൻഡ് ലിയാൻഡർ. The next work by Christopher Marlowe is Tamburlaine. The full name is Tamburlaine the Great. It's a play in 2 parts. And Tamburlaine is about Central Asian Emperor Timur. The play was written in the year 1587 or 88, probably 1587 or 88. It was considered as the milestone of Elizabethan public drama. എലിസബത്തൻ പബ്ലിക് ഡ്രാമയുടെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോയുടെ ടാംബർലൈൻ. The Persian Emperor Mycetes wanted to destroy the Scythian shepherd who is his enemy, Tamburlaine. ഒരു സിതിയൻ ഷെപ്പേർഡായിട്ടുള്ള ടാംബുലൈനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേർഷ്യൻ എംപറർ മൈസീറ്റ്സ് മൂവിയാണ്. ആൻഡ് ദ എംപറേഴ്സ് ബ്രദർ കോസ്ട്രോ ഓഫേഴ്സ് ഹെൽപ്പ്. ആ ഒരു വാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാംബുലൈനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് എംപററിൻ്റെ ബ്രദറായിട്ടുള്ള കോസ്ട്രോ ഹെൽപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യും. ബട്ട് secretly he plans to take the throne of Mycetes for himself. അതായത് ടാംബുലൈൻ എന്ന പേരുള്ള സിതിയൻ ഷെപ്പേർഡിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പേർഷ്യൻ എംപറായിട്ടുള്ള മൈസീറ്റ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് മൈസീറ്റ്സിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദർ കോസ്ട്രോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നു. ബട്ട് കോസ്ട്രോ വാണ്ട്സ് ദ ത്രോൺ ഫോർ ഹിംസെൽഫ്. ദാറ്റ്സ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ടാംബുലൈൻ ദ ഗ്രേറ്റ്. Next famous work of Christopher Marlowe is The Troublesome Reign and Lamentable Death of Edward II, King of England, with the tragical fall of proud Mortimer, simply known as Edward II.
It's one of the earliest history plays, and Christopher Marlowe got materials from the third volume of Raphael Holinshed's Chronicles. Edward II is about the relationship between King Edward II of England and Piers Gaveston, first Earl of Cornwall. പിയേഴ്സ് ഗാവ്സ്റ്റണും എഡ്വേർഡ് II തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്വേർഡ്സ് മേർഡർ ഓൺ ദ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് റോജർ മോർട്ടിമർ എഡ്വേർഡ് II എങ്ങനെ മേർഡർ ചെയ്തു, അതൊക്കെയാണ് എഡ്വേർഡ് II ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് വാസ് ദ മാസക്കർ ഓഫ് പാരീസ്, ആൻഡ് ദ വർക്ക് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ഇയർ 1593. ഇൻ ഇറ്റ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ wrote about the Saint Bartholomew's Day Massacre, when 3,000 Protestants were killed in one night in 1572. 1572 3,000 Protestants കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട by the Catholic government. It was a very ruthless activity by Catholic government. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൂട്ടക്കൊലയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ദി മാസക്കർ ഓഫ് പാരീസിൽ ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ പറയുന്നത്. A very important work of Christopher Marlowe is Dr. Faustus. Another name is The Tragical History of the Life and Death of Dr. Faustus. It was an Elizabethan tragedy and based on the German stories about the character Faust. Faust എന്ന പേരുള്ള ജർമ്മൻ സ്റ്റോറീസിനെ, ആ ഒരു ടൈറ്റിലിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ജർമ്മൻ സ്റ്റോറീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രോബബ്ലി റിട്ടൺ ഇൻ ദ ഇയർ 1592 or 93. ആൻഡ് 2 different versions of Dr. Faustus were published in the Jacobean era after many years. ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിൻ്റെ വേർഷൻ ക്വാർട്ടോ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. So Dr. Faustus has 2 versions. First quarto is called a text. 2 versions ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വേർഷന് 2 എഡിഷൻസ് ഉണ്ട്. 1604 quarto was printed by Valentine Sims for Thomas Lowe. 1604 quarto a text എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, was printed by Valentine Sims. The second edition is called A2. ഫസ്റ്റ് വേർഷന് തന്നെ എ ടെക്സ്റ്റും A2 ഉണ്ട്. എ വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1604 ആൻഡ് A2, the second edition of first version A2 was printed by George Eld for John Wright in the year 1609. So first version തന്നെ 2 എഡിഷൻസ് ഉണ്ട്, എയും A2. A 1604, A2 1609. The second version was in the year 1616 and it's called B text, published by John Wright. John Wright ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. It's an enlarged and altered text. It was reprinted in 1619, 1620, 1624, 1631 and 1663. ഇത്രയും പ്രാവശ്യം അത് റീപ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിന് തന്നെ 2 വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ക്വാർട്ടോ എന്നറിയപ്പെടുന്നു, എ ടെക്സ്റ്റാണ്. എയും A2 ഉണ്ട്, അതായത് 2 ടെക്സ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വേർഷൻ 1616 ബി ടെക്സ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ഇസ് ഡിഡോ, ക്വീൻ ഓഫ് കാർത്തേജ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഷോർട്ട് പ്ലേ ആൻഡ് തോമസ് നാഷിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And it was probably written between 1587 and 1593. ഇതിനിടയിൽ എപ്പോഴുമാണ് 1587ൻ്റെയോ 93യുടെയോ ഇടയിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. We are not sure about it. And the work Dido, Queen of Carthage was published in the year 1594. And it was about classical figure Dido, the Queen of Carthage. Next important work of Christopher Marlowe is The Jew of Malta. Jew of Malta was the famous tragedy of the rich Jew of Malta. The play was written in the year 1589 or 1590 and published in the year 1633. In it, Christopher Marlowe talked about a Maltese Jewish merchant Barabbas. മാൾട്ടയിലെ ജൂയിഷ് മെർച്ചൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബരാബാസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ജോ ഓഫ് മാൾട്ടയിൽ
ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ പറയുന്നത്. ബട്ട് ദ ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറി ഈസ് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രഗിൾസ് ഫോർ സുപ്രീമസി ബിറ്റ്വീൻ സ്പെയിൻ ആൻഡ് ഒട്ടോമൻ എംപയർ ഇൻ ദ മെഡിറ്ററേനിയൻ ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ ഐലൻഡ് ഓഫ് മാൾട്ട. മെഡിറ്ററേനിയനിലെ ഐലൻഡ് ഓഫ് മാൾട്ടയിലെ സ്പെയിനും ഒട്ടോമൻ എംപയറും തമ്മിലുള്ള സുപ്രീമസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾ, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദ പ്ലോട്ട് പ്രൈമറിലി മൂവ്സ് അറൗണ്ട് എ മാൾട്ടീസ് ജൂയിഷ് മെർച്ചൻറ്റ് നെയ്മഡ് ബറാബാസ്. ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറി സ്ട്രഗിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, ഓട്ടോമാൻ എംപയറും സ്പെയിനും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രഗിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് പ്രൈമറിലി പറയുന്നത് ജൂയിഷ് മെർച്ചൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബറാബാസിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ ഹവ് ഡിസ്കസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ്. ഏതൊക്കെ റൈറ്റേഴ്സാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതേപോലെ ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോവിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അടുത്തൊരു റൈറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.